Ikundi itiganite cia gutetera ihoto cia o mundu kuga gukinyaniria na riu andu 28 nio moragitwo ni maabitha a borithi 32 makanyitwo migwate guku na wangi 360 nemwe magithie na mbere na kuhonia nguraro. Atongoria a makanitha gukumithia ciiko cia andu kunyitwo migwate o ndomwe na maabitha a borithi kuhuthira hinya mukiruku kuri a Kenya aria makoretwo magitabania mirurungano ya thayo. Ni wega o rĩngĩ nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku mũtari witũ na njĩra ya ciĩko nĩ wagaki wa Muthoni niĩ njĩtagwo Mũmbi wa Chege. Na rĩu tũkĩambĩrĩria gũteanĩrio kwa watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2024 gũtumũrĩte ihoro rĩa kĩmbeca rĩa hakuhĩ ciringi trilioni 1 mbeca iria thirikari ĩgũbatara gũkomba nĩguo gũkinyanĩria tabarĩra itiganĩte cia thirikari nene na thirikari cia matũra. Kũringana na mũtongoria wa bũrũri William Ruto, watho wa kĩgĩna ũrarongoreirie gũkũria ũhoti wa bũrũri kwĩrũgamĩrĩra kĩmbeca, no rĩu bũrũri ũgũcoka mũtonda-inĩ wa mathirĩ makĩria ũndũ ũrĩa nĩ ũgwati harĩ gũkũra kwa ũtonga wa bũrũri. Njoroge wa Kimani niwe ũratũhingũrĩra na riboti ĩno. Rĩrĩ ndereti ya gũteanĩrio kwa watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ irathiĩ na mbere thutha wa mĩrũrũngano ya mũingĩ na makĩria mbeũ njĩthĩ ya rika rĩa Gen Z. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ atarĩirie ũgwati ũrĩa ũkũrĩire bũrũri maitho wa kĩmbeca nĩguo kũhotithia bũrũri gũkinyanĩria motungata kũrĩ mũingĩ. How did these people know that there was an armory? Akĩaria na andĩki a mohoro, President augĩte watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ ũrarongoreirie gũkũra bũrũri kuma mĩnyororo-inĩ ya mathirĩ, na rĩu thutha wa watho ũyũ gũteanĩrio thirikari ĩgũcũngĩrwo nĩ gũkomba hakuhĩ ciringi trilioni 1 mwaka-inĩ ũyũ wa kĩgĩna. We have dropped the finance bill. Yeah? What does that mean? It means we have gone back almost 2 years. It means that this year we are going to borrow 1 trillion shillings to be able to run our government. That's what it means. I have been working very hard to pull Kenya out of a debt trap. Kũringana na ndũmĩrĩri ya President, bũrũri ndũrĩ handũ hega kĩmbeca kuona mbeca iria irogotagwo o mwaka gũtirĩ ũndũ ingĩka tiga kũrĩha mĩcara ya aruti wĩra a mũingĩ na kũrĩha mathirĩ marĩa magũmĩire bũrũri. Hamwe na maũndũ marĩa President augĩte mekũhutio na njĩra nene nĩ rũhonge rwa gĩthomo, kũgacĩrithia ũrĩmi wa iria, bataraitha ya raithi, kũrĩha mathirĩ ma arĩmi a kahũa na igwa ma mũigana wa mabilioni ma mbeca o ũndũ ũmwe na maũndũ mangĩ ma bata. We will not confirm the JSS teachers, 46,000 of them. It means we cannot support our farmers with 2 billion shillings for us to make sure that farmers get a fair return of 50 shillings per kilogram, per kilo of their milk. It means we cannot sort out the coffee debts. It means we cannot support the cherry fund. It means we cannot sort out the debts of farmers in Mumias. It also means that we will continue to import potatoes from Europe. Akĩhĩmbĩria mĩario na gĩkundi kĩa mbeũ njĩthĩ, President augĩte rĩu nĩ gũkũhotithia bũrũri kũmũrĩka na kinyi ũrĩa ũngĩagĩrithia ũthii wa na mbere, kũnyihia ngarama ya mĩcara ya aruti wĩra a mũingĩ na njĩra cia kũhĩtana na mũkũiko wa mathirĩ marĩa makũrĩire bũrũri maitho o ũndũ ũmwe na kwagĩrithia haro ya ungumania. This situation, this crisis is a very important inflection point that we can sit together, assess, let us agree, and I have no problem. Let us agree. Yeah. Do we continue borrowing? Nĩguo kũnyihia ngarama rĩu thirikari ĩgũcũngĩrwo nĩ kũrũgamia tabarĩra imwe ta wabici cia atumia a President, mũnini wake na minista mũnene. O President nĩeranĩire kũnina gĩturwa kĩa anini a maminista nĩkĩo gĩa CAS, kũnyihia mahũthĩro matarĩ ma kĩmũthingi wabici-inĩ yake na maabitha nene a thirikari na makĩria mahũthĩro ma ũgendi. I know citizens have said that there is no need for the office of the First Lady or Second Lady. Third Lady. These are offices that were there. But because we have to live within our means, those offices from tomorrow, this new budget which is starting tomorrow, they will not be part of our equation. We are going to cut our clothes. We are going to cut our coat
the size of our clothes. We're going to reduce money going to counties. We're going to reduce money going to the judiciary. No na thegia wa mukana wa president ati bururi wahota gutobokerera mutondo-ini wa mathiri. Ataramu akimbeca na muingi wa bururi morotete ungumania, uici na witangi wa indo cia muingi ta muhingo uria ugumeire bururi, na president angihota kuhitana na mathina maya bururi no utashukie makinya manene ma uthii wa nambere. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani. Na riu ikundi itiganete cia gutetera ihoto cia o mundu ciugitie ati gukinyaniria na riu andu 28 nio moragitwo ni maabitha a borithi na andu 32 nio manyititwo migwate, guku andu 627 magikio ngono na andu 361 nio marahonia nguraro. Ikundi ciu ni ciugite ni iguthitanga munene wa borithi Kameme kumana na ciiko cia maabitha a borithi hindi ya mirurungano, guku makioria aria maikitio ngono marekererio toria igoti riathanire na kwaga uguo mambekia cira igoti-ini. Wangui wa Mwiruri ena riboti ino. Kumana na ikuna hathara iria ciumanite na uthukangia wa indo hindi ya mirurungano ya mbeu njithi, ikundi ngurani cia gutetera ihoto cia umundu nicio yumiritie na gukumithia ciiko cia maabitha borithi cia kuhuthira hinya mukiruku kung'ethanira na arurungani. Kiaria na andiki a mohoro, arugamiriri a ikundi itiganite cia gutetera ihoto cia umundu maugite gukinyaniria na riu andu 28 ni moragitwo ni maabitha borithi hindi ya mirurungano, andu 32 makanyitwo migwate, guku na andu makiria ma 500 magikio ngono na angi gutigwo na nguraro. 24 human beings have been killed by police officers, and at least over 361 people have reported several injuries. One of the youngest fatalities is 12-year-old Kennedy Onyango. There have been 627 arrests and 32 abductions. We heard last night that he is reconsidering a number of things that relate to the Gen Z demands, and we would just call on him to essentially take action on these, even as the national dialogue continues. Ikundi ici niciokireire maabitha borithi ni kuhuthira hinya mukiruku hindi ya kung'ethanira na arurungani, gukorwo matari na nguo ciao cia wira na kuhuthira ngari itarakurikana hindi ya mirurungano. Security officers must cease the attacks on emergency medical centers and medical personnel. The government must provide necessary supplies, including ambulances, and guarantee the safety of caregivers during the planned protests for this week. Further, the state must meet the medical costs of the injured. The National Police Service must stop criminalizing and profiling protesters and cease using camouflage, non-uniformed officers and unmarked cars with concealed license plates. Kiama kia andiki a mohoro gikiuga ni meguthitanga munene wa borithi Kameme handu-ini ha maabitha borithi kuona andiki a mohoro ni makoretwo magitharikirwo mari wira-ini wao hindi ya mirurungano ino. We are going to sue Inspector General of Police in line with the law so that journalists do not become victims of police brutality. Ningi ni moritie thirikari gwathikira watho wa igoti uria iriga kurekereria wigie kurekererio kwa aria maikitio ngono kwaga uguo mambeke cira igoti-ini. The Law Society of Kenya will be moving to court again to file for contempt of court orders. Maya magithiaga na mbere andu 15 aria marakuruhanio na guthukangia indo hindi ya mururungano wa kiumia kihituku na guthukangia indo cia thirikari kaunti-ini ya Uasin Gishu ni makinyirio igoti-ini ria Eldoret. Mbere ya mucirithania Dennis Mikoyani, mwena wa thitango ni uhoire uheo thiku 21 niguo kurikirerio thuthuria wao guku akiranira kuheana itua riake kana ga kiumia giki ria kana ekuirwo aya ni mekuhingirwo thiku 21.
Ekoirwa ya maikirio ngono tariki 26 mweri muhituku. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri. Na tukimurika riboti ingi, ngwataniro itiganite cia makanitha na ikomithitie ciiko cia andu kunyitwo migwate undu umwe na maabitha a borithi kuhuthira hinya mukiruku kuri andu aria makoretwo magitabania mirurungano ya thayu. Atongoria aya maugite ni mehariirie gukorwo mari gitugi gia bata miario-ini iria iratabarirwo gatagati ka mbeũ njithi na thirikari niguo gwetha kihonia kia mathina maria mbeũ njithi makoretwo magitetia toria Wambui wa Njuguna aratariria. Atongoria na ikundi itiganite cia makanitha no ithiete na mbere na gukumithia ciiko cia andu kunyitwo migwate ni maabitha a borithi hindi ya mirurungano ya thayu. Ngwataniro ici ni ciugite ni ciehariirie gukorwo ikinyita itemi ria bata hari miario iria iratabarirwo ni thirikari na ikundi itiganite niguo gwetha kihonia kia mathina maria makoretwo magicungiriria mirurungano. On the other hand, we wish to advise the Kenyan youth not to throw the baby with the bath water. This country and its future is in our hands to nurture. Hamwe noguo atongoria aya ni makumithitie borithi ni kuhuthira hinya mukiruku kuri arurungani ona thengia wa gukorwo magitabania mirurungano ya thayu. We urge the president to prioritize the needs of Kenyans and pursue what is good for all citizens, rein in on corruption, reduce opulence and unnecessary expenditure, and lead in keeping the rule of law. Ona kuri uguo ni moritie mutongoria wa bururi William Ruto guthikiriria makaya ma Kenya na gwetha kihonia kia mathina macio gukuma kiuga ni mehariirie kugia na miario ya hamwe na kunyitithania a Kenya. Just like George and Charlene, your own sons and daughters in the house. And when your son and daughter, Charlene, asks you a question, you cannot answer her or him in an angered way. I request you to calm and speak to these gents like a father to them. Kugina kuo urumwe wa makanitha ma evangelical ni macereire andu aria marathie na mbere na kuhonia nguraro thibitari-ini munene wa Kenyatta. Makiaria matongoretio ni David Thagana maugite borithi magirirwo ni kuruta wira wao wa kugitira andu aria maratabania mirurungano ya thayu indi ti kumatharikira. Na ni twaigua ruo ruingi muno iria twakorwo gakora mwanake ni hindi arerekeirie university yake arathiaga o kugeria guthondeka bururi wake nigetha andu makiona mawira riu ena irima ria rithathi irarutirwo moko ndari ciara ndari. Thagana ni uritie andu a wendi mwega mathie na mbere na kuheana thakame kuri andu aria mararigitwo thibitari-ini wa Kenyatta. Hili ni swala ambalo limeisi kusumbua hii nchi kwa miaka mingi sana. Wakati watu wanaingia barabarani inakuwa ni mtindo ya kwamba risasi vitoa machozi ambavyo havihitajiki. Na kuo kaunti-ini ya Siaya atongoria a makanitha riu ni marenda thirikari ikuruhanie ikundi cia kimabũrũri niguo kwaraniria na kunina ndũgamano ĩno. Youth restrain from destroying our properties during these demonstrations, especially in our area which has been lagging behind for a long time. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Ni wega muno makiria ni guthie na mbere gutwarana hamwe na ithuĩ twitikirie oro hanini na riboti iyo ya Wambui no twina riboti makiria wana twacokereria. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanire ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kuma 1 nginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuma 50 tu wihotanire ginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB.
Agikoro ni muri na kanitha na no mwende gukinyira ashirika aige makeria. Kameme TV na K24 ni mari na mweke wa mwanya wa kumemerekia githomo mitambo-ini. Kumbukuhira riria mugienda ria kumemerekia, hura thimu umuthi 07 13 464 467 07 13 464 467. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ tũgĩthiĩ na mbere. Thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ yeheretie marĩhi mothe ma mĩgũnda ya freehold, o ũndũ ũmwe na kũnyihia magoti ma mĩgũnda ĩrĩa ĩkoragwo ithabu-inĩ rĩa magoti thĩinĩ wa kaunti ĩno. Gavana wa Kiambu Kimani wa Matangi nĩwe wanĩrĩire ũũ akiuga gũkinyanĩria na rĩu nĩ morĩtie mbunge ya kaunti ya Kiambu yeherie magoti harĩ mĩgũnda ya ĩka 5 gũcoka na thĩ. Watho wa kũgathĩka marĩhi mĩgũnda-inĩ ya freehold kaunti-inĩ ya Kiambu wahĩtũkirio rungu rwa ũrĩa warĩ gavana kaunti-inĩ ĩyo William Kabogo mwaka-inĩ wa 2016, na rĩu kũrũmĩrĩra ndereti hiũ ĩgiĩ gĩcunjĩ kĩa mĩgũnda ya freehold gũkorwo ĩkĩrĩhwo magoti kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ wa watho wa kĩgĩna wĩgiĩ mĩgũnda. Gavana wa Kiambu Kimani wa Matangi nĩanĩrĩire kweherio kwa marĩhi maya. Matangi augĩte thirikari yake nĩ yandĩkĩire mbunge ya kaunti ya Kiambu akĩendekithia mĩgũnda yothe ya freehold ya eka 5 gũikũrũka na ĩtarahũthĩka gĩbiacara yeherio ithabu-inĩ rĩa mĩgũnda ĩrĩa ĩbatiĩ kũgathĩkwo magoti. Gũkũ Kiambu hatirĩ cira ũngĩ wetereirwo. Watho ũcio wa mĩgũnda wahĩtũkirio mwaka wa 2016, wahĩtũkĩtio nĩ thirikari ĩrĩa yarĩ ya mbere ya gavana ũrĩa wa mbere wetagwo Kabogo, na wahĩtũkagio tondũ nayo thirikari nene hĩndĩ ĩyo nĩ yahĩtũkĩtie watho ta ũcio wahĩtũkirio mwaka wa 2015 kũrĩa bunge ya National Assembly. Tiraigua ũrĩa kũrerwo ithuĩ tũthikagĩrĩria ground na kuo tũtigwĩtĩkĩra wiki ĩno ethire watho ũcio tũtarĩkĩtie naguo. Nĩ ndĩraiguĩte andũ angĩ makiuga no magĩe na mũrũrũngano nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio. Rĩu niĩ ndĩkĩmere ndĩ ithe wao, ũhoro ũcio nĩ ndaheo na nderwo nĩ ũkũhĩtũkio, kwoguo mĩrũrũngano ĩyo ndĩgekwo. Hamwe noguo thirikari ya Wamatangi nayo yandĩkithĩtie marĩhi ma mĩgũnda maikũrũkio kuma gĩcunjĩ gĩa gĩbũgũ turuma 25 ũrĩa wendekithĩtio mwaka-inĩ wa 2016 nginya gĩcunjĩ kĩa kĩbũgũ turuma 15. Kuma next week tondũ marũa already nĩ manengerane thĩinĩ wa assembly, nĩ magaikara thĩ assembly yacoka macire ciro ũcio maũndũ marĩa matarĩ mega meherio, ona tiga kweheria ona kũgũithagũithia marĩhi nĩ tũrabangĩte ũrĩa mangĩ mekũgũithio. Ona hingo ĩrĩa watho ũyũ ũkweherio, ona wĩko he handũ watho watanyĩte kana wagwetete marĩhi mana mekweherania na ũhoro ũrĩkũ, na gũtirĩ mũndũ gatunyo mũgũnda wake. Mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya Kiambu Godfrey Mucheke augĩte mendekithia maya marĩ mbere ya kamĩtĩ ya mĩgũnda, akĩonania mwĩhoko wa kamĩtĩ ĩno gwĩtĩkĩrania na rĩendekithia rĩao. Tũrauga watho ũrĩa wekĩrĩtwo wa 2016 ũrĩa waugĩte nĩ ũkarĩhagia mĩgũnda magoti, ũcio watho tũraũrĩkĩria wiki ĩno na nĩgetha gũtikanarĩhwo ciringi ona ĩmwe. Na ndĩmũcokerie ngatho tondũ wa gũthikĩrĩria andũ a Kiambu nĩ mararĩ na kĩeha mũno na ũhoro ũcio, na niĩ nĩ njũĩ nĩ ũhoro ũramagia, koguo njokerie gavana wa Matangi ngatho. Kwa ihinda aikari a Kiambu nĩ makoretwo makĩrũrũngana makĩmenereria marĩhi maya, ũkinyanĩru wa marĩhi maya kĩwatho ũgĩkĩrĩrwo nganja, kuona kaunti ya Kiambu ĩkoretwo ĩkĩhũthĩra watho wa tene kũmenya mũigana wa marĩhi marĩa mĩgũnda kaunti ĩno ĩbatiĩ kũgathĩkwo. Na tukimurika riboti ĩngĩ, maabitha a rũhonge rwa nyamũ cia gĩthaka KWS mwena wa Naivasha na maikĩtie ngono ekwĩrwo erĩ, ũmwe wao arĩ abitha wa borithi, marĩ na mĩguongo ya njogu ya mũigana wa ciringi mirioni 3. Na maya mahanĩkĩte rĩrĩ thirikari yugĩte thũgũri ya mĩguongo ya njogu nĩongererekete na gĩkĩro kĩnene ica-inĩ ikuhĩ. Mwandĩki witũ Gĩtaũ wa Njuguna ena riboti ĩno. Barabara-inĩ nĩ amaĩ mahiũ gũthiĩ Narok nĩ kwĩrwo aya erĩ maraikirio ngono marĩ na mĩguongo 29 ya mũigana wa ciringi mirioni 3 iria kũrerĩkana irerekeirio gũka gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Kũringana na Francis Mutukura nĩ abitha wa borithi
Kuringana na Francis Mutukura ni afitha munene wa KWS mwena wa Naivasha, umwe wa ekwiro aya ni afitha wa borithi uria kurerekana no urahuthikaga gukua miguongo ino. We have managed to arrest 2 suspects. One of the suspects is a police officer from Suswa. So I'm appealing to our friendly forces that we should not be involved in the illegal activities of trafficking. Mutuku augite kwiro aya maraikirio ngono hindi ya mareteire matatu barabara-ini no na thutha wa mihuko yao iria marakuite guthuthurio nio miguongo 29 ironekire. We were acting on intelligence information whereby our team swiftly moved in and managed to intercept the 29 pieces of ivory. Kuikio ngono kwa ya eri gukite riri thirikari ikoretwo igiteta kumana na kuongerereka kwa ugwimi wa miguongo undu uria maugite ni urathararia mihango ya thirikari ya guthaitira nyamu cia githaka. Mweri muhituku ekwirwo atatu aria amwe ao ni maabitha a borithi ni maikirio ngono kaunti-ini ya Kajiado makwite miguongo 20 na iria yerekeirio o guku Nairobi. We have had a series of ivory trafficking in the region, and seems to be there is a market. So we are trying to make our teams proactive to curb the menace. Mutuku augite kwiro aya eri ni mekunengerano kuri maabitha a DCI niguo uthuthuria baranginyo utafanio mbere ya mahingũrĩirwo thitango. We are going to take to hand over them to DCIO, then they will be interrogated so that we may know other syndicates, and then they will be brought into book. They will be taken to court. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Gĩtaũ wa Njũgũna. Na tukimurika riboti ingi irita njira ya gwikuria muturire-ini gikundi kimwe kia mbeũ njithi kuma mwena wa Tembere Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga makoretwo makirithia ngũrwe iria ikoretwo ikimahe mbeca mieri 6 mihituku niguo mbeũ njithi ya 20 manyitanire na guthondeka gikundi giki thutha wa kuona matiragunĩka mĩeke-inĩ ya mawĩra no muthi uyu marerahĩra matunda mega ma ũnyitanĩri wao. Ine ria Tembere gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga turacemania na gĩkundi gĩkĩ kĩa mbeũ njithi arĩa mĩeri 6 mĩhĩtũku marĩ na kĩoneki gĩa kũrĩithia ngũrwe marĩ hamwe na ũmũthĩ nĩ monete umithio. Kuringana na mutongoria wa gikundi giki kia Riverside Kamau Karuga, aya ni mbeũ njithi 20 aria magite mwihoko wa kuona mĩeke ya mawĩra makinyitana na makigĩa na kĩoneki kia ũrĩithia wa ngũrwe kiria matarĩirie MCA wa wadi ĩno Peter Karinga na agĩtĩkĩra kũmanyitirĩra. Tũikarire twĩta youth tukiuga twĩna idea fulani, tukiuga no wega draft wega tugĩkirĩte group twĩna constitution mawatho marĩa tũbuataga na tukithii ofisi-ini yake tukimwira ura turenda na agituigua na kio ikinya riu ringi agitugurira ngurwe ta yuthi. Kamau augite umuthi uyu mari na ngurwe 6 iria igukorwo igiciarana na ni mambiriirie kumatha kuma kuri ngurwe ici iria makoretwo magikomborithia kuri arimi aria marabatara ndume. Tuteithĩtie muno na mbia icio tuthukumaga kuma kwi ngurwe ni iteithagia mundu maybe to keep the standard of living na mundu abe na family yake na avota ku provide cia family. Moro wa Kamau ni umwe wa mbeũ njithi gikundi-inĩ gĩkĩ akiuga hau kabere matirarĩ na ũndũ wa gwĩka na ũguo makeingĩrania na maũndũ matagĩrĩire no rĩu kũgerera ngũrwe ici nĩ monete umithio kũrĩa maramũkĩra mbeca makĩrongorie kũgacĩrithia makĩria na mambĩrĩrie kwendia nyama cia ngũrwe. Ngũrwe nĩ nyamũ iria tugaga they are profitable nĩ ũndũ one no ũrere ngũrwe ikorwo nene wendie ta nyama. Secondly, no rere ngũrwe iguciarire tukure tungi tunini na bado yo nondu no market sale kwendia ciana. MCA wa wadi ĩno Peter Karinga augite mbeũ njithi aya matuĩkĩte kĩonereria kũrĩ arĩa angĩ kumana na ũtheremu ũrĩmi-inĩ ũyũ wa ngũrwe akĩranĩra gũthiĩ na mbere kũmanyitĩrĩra. Ndamĩthikĩrĩria nĩ njeci yarĩ na maono ma rũciũ na
ithuĩ maita maingĩ twĩtagio ciringi 100 tũgetio ciringi 200 heranji, no aya nĩ ndonire mena rũciũ rwao, na kuma hau nĩ tũkoretwo tũkĩthiĩ thabarĩ nao, na thabarĩ ĩno ĩtigũthiĩ mũico. Ngũ make sure dream yao ya gũtuĩka the best supplier wa ngũrwe, ngũrũbani na Kĩrĩnyaga nĩ yakinyanĩra. Rĩu mbeũ njĩthĩ aya nĩ maikĩtie